Good morning, good afternoon, or very good evening to all the students who are studying in Standard 10th. Welcome in the Bridge Course series by My Online English Class. Students, welcome in the video for day 20th, subject English. In this video, we are going to discuss about the activity number 1, which is related to the learning outcome statement number 10, understanding new constructions through reading. म्हणजे वाचत असताना आपल्याला नवीन रचना समजून घेता येणं हे लर्निंग आउटकम आपल्याला या ऍक्टिव्हिटीमधून साध्य करायचं आहे. विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला परीक्षेला सीन आणि अनसीन असे दोन्ही प्रकारचे पॅसेज येतात. त्याच्यावरती आधारित प्रश्नांची उत्तर आपल्याला द्यावी लागतात. तर सीन पॅसेज साधारण आणि अनसीन पॅसेज, 2 सीन आणि 1 अनसीन अशा प्रकारचे एकूण 3 पॅसेजेस आपल्याला असतात आणि त्याच्यावर आधारित प्रश्नांची आपल्याला जवळपास 30 मार्कांची उत्तर द्यावी लागतात. अतिशय महत्त्वाचा असा हा भाग आपल्या पेपरमध्ये असतो आणि या ऍक्टिव्हिटीमधून आपल्याला त्याचाच थोडासा सराव करायचा आहे. Instructions for teachers. टीचरसाठी काही instructions आहेत. Now instructions for students. What students are going to do? Students are going to read the passage carefully, participate actively, and take help of your parents, teachers or friends. आपण याच्यामध्ये पॅसेज केअरफुली वाचायचा आहे आणि सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये चांगल्या प्रकारे भाग घ्यायचा आहे. काही अडचण आल्यास आपल्या पेरेंट्सला किंवा टीचर्सला, फ्रेंड्सला विचारायचं आहे. Now they have given one learning activity. They have given one paragraph that is from 9th standard book, The Fun They Had. Okay, so let us read the paragraph and we have to answer these all questions based on this paragraph. Now let us read. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were turned back to the page before. It had the same words on it that it had when read it the first time." आता हा पॅसेज आता काही स्पष्टीकरणाची गरज नाहीये कारण 9वीला आपला हा पॅसेज झालेला आहे. तर आपण आता बघूया प्रश्न कोणते कोणते आहेत. अंडरलाईन द मेन क्लॉज. याच्यामध्ये आलेला मेन क्लॉज कोणता आहे? दे टर्न द पेजेस. अंडरलाईन द सबऑर्डिनेट क्लॉज विच वर येलो अँड क्रिंकली. तुम्ही कोणत्याही वाक्यांमधले मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज घेऊ शकता. मी हे वाक्य घेतलेलं आहे त्यासाठी. त्यानंतर आयडेंटिफाय द सेंटेन्सेस इन सिंपल पास्ट टेन्स. साधा भूतकाळातलं वाक्य कोणतं आहे? इट वॉज अ व्हेरी ओल्ड बुक. साधा भूतकाळ. अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्स टू रीड. आयडेंटिफाय द एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक बिकॉज देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी मार्क. Identify the finite verbs which were yellow and crinkly. Underline the simple sentences. It was a very old book. Identify the complex sentences. आता हे सेंटेन्स त्या ठिकाणी आहे लिहायचं होतं पण खूप मोठे म्हणून लिहिलेलं नाहीये. Margie's grandfather once said that he was a little boy. When he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. This is the complex sentence. Now the compound sentence. They turned the pages, which were yellow, crinkly, and it was awfully funny to read words. इथपर्यंत हे sentence is the example of compound sentence. Now students, they have also given one solved activities. एक पॅसेज त्या ठिकाणी दिलाय आणि त्याच्यावर आधारित 2 प्रश्नांची उत्तरं त्या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहेत. लेट अस रीड द पॅराग्राफ. इन अ शॉप ॲट द पॅलाइस रॉयल they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36,000. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days. And they made an arrangement that he would take it back for
34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. आता या ठिकाणी द नेकलेस या धड्यातला हा छोटासा पॅराग्राफ दिलाय त्या ठिकाणी. फर्स्ट क्वेश्चन इज आयडेंटिफाय द सबऑर्डिनेट क्लॉज. Answer is which seemed to be exactly what they were looking for. Then identify the non-finite verb, that is infinite verb to sell. Practice तुम्हाला करायची आहे. Facilitator gives many passages to understand new constructions through reading. आता तुम्हाला काही पॅसेज दिले जातील किंवा तुमच्या वही पुस्तकांमध्ये पॅसेजेस आहेत त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला लिहायची आहेत. Then learners have to identify different types of constructions म्हणजे simple sentence, complex, compound, subordinate clause, main clause अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर्स, कन्स्ट्रक्शन्स त्या ठिकाणी तुम्हाला समजून घ्यायचे. त्या ठिकाणी तुम्ही ते अंडरलाईन करू शकता. देन इव्हॅल्युएशन कशा प्रकारे केलं जाणार आहे तुमचं. फाइंड सिम्पल, कॉम्प्लेक्स और अँड कंपाऊंड सेंटेन्सेस फ्रॉम द पॅसेजेस फ्रॉम द कोर्स बुक. तुम्हाला एक पॅसेज दिला जाईल आणि त्याच्यातले सिम्पल, कॉम्प्लेक्स, कंपाऊंड सेंटेन्सेस तुम्ही शोधून काढायचे आहेत. देन यू विल ऑल्सो बी टोल्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द इन्फिनिटिव्हची सुद्धा दिलेल्या पॅसेज मधल्या लिस्ट करण्यासाठी तुम्हाला सांगितलं जाईल. तर अशा प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी आपण पूर्ण करायची आहे. अँड माय टेक अवे टुडे आय लर्न. आज आपण याच्यातनं काय शिकलेलो आहोत. टू आयडेंटिफाय द मेन क्लॉज अँड सबऑर्डिनेट क्लॉज, to identify the infinitives and to identify the types of sentences. तर अशा प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी आपण वहीमध्ये पूर्ण करायची आहे आणि आपल्या शिक्षकांना त्याचे फोटो पाठवा किंवा प्रत्यक्ष जशी तुमच्या शाळेतली परिस्थिती असेल त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. सो स्टुडंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let us move towards the next activity. For all the videos that will be upcoming, kindly subscribe the channel. Thank you so much for watching.